that these things of which I speak shall come to pass. Come forth and answer to your names by manifesting my desires. Oh, hear the names. Seguaci, ben arrivata Giadetta, la nostra cara Giadetta. Mi senti? Perché eri mutato, io ho detto, allora, stasera ragazzi ve lo diciamo subito, non funziona internet a nessuno, quindi per favore siate clementi, se ogni tanto io non capisco, Alan va a scatti, cioè, nel senso, stasera va così, comunque, ciao a tutti, ben trovati, non riesco già nemmeno all'inizio della puntata a parlare sul Calice Nero, ciao ragazzi. Quindi ragazzi, oggi vediamo in Canada appunto una band molto molto importante nella scena del movimento canadese e non solo, anche europeo, appunto nella nostra cara vecchia Europa. Appunto stiamo parlando di Necronomicon, gruppo canadese death metal sotto la Season of Mist, label francese, partiti nel 1992, se è giusto, Metal Archive, se combacia con la nostra appunto visione di lettura di Metal Archive. Morbid Ritual è stato il primo disco, quindi la prima demo, il primo lavoro, l'unico demo della band, e poi The Silver OK EP del 96 e poi via via tutti EP gli e altri. poi un sacco di album dal 90. Ok? Raga, ve l'abbiamo detto che andiamo a scatti, non so se è colpa mia, se è colpa tua, se è colpa di sti temporali che ci stanno massacrando. Comunque, come dicevi giustamente, no. allora io leggo che la band in realtà si è formata nell'88, primo demo però 1992, come hai detto te giustamente. Poi abbiamo un EP nel 96 e poi 6 album dal 99 al 2019. Quindi, che dire, una delle band più importanti per quel che riguarda il death metal,
temi principali, va bene, insomma, comunque l'occultismo, la magia, la mitologia, la morte, ovviamente si chiama death metal, ci sarà un motivo. Una delle band più importanti, per quel che non solo che riguarda il Canada, ma in generale, una band attiva da tantissimi anni. Io andrei a chiamare il rappresentante, nonché la voce, detto The Witch, Rob. Hi there. Hi, Good Rob. evening. Hi, Fan- it's welcome at Calice Nero. It's a real pleasure and an honor. We were introducing your music and your band, but as I usually ask to our guests, please introduce yourself, your music, and your band, of course, to the audience of Il Calice Nero. Well, I'm simply Rob the Witch. I'm the founder, guitarist, vocal, and of Necronomicon Canada, like for the last 35 years or so. Yeah. Oh my God, the connection is terrible. It's Yeah. mm, I'm That's so not sorry. I that's don't know what's going on, but we're having problems in these days, but in whole Italy, because the connection when it rains this way, so a lot, when there all are right. it's I'm sorry, but I think that I understood what you said. Please go on. Yeah. I'm like I said, I'm the founder of Necronomicon, uh, guitarist, vocal, Rob the Witch, for the last, well, since the beginning, actually, 34, 35 years now. So yeah, 1988. Wow. So l'hai visto Alan, ti ho detto dall'88 because there were on the internet there are very different information out there. So we were guessing is 1988 or is 1992, because 1992 is the first demo that you released. Is it correct? Actually, that information is wrong also because Oh, the first demo was in 1991. okay. And Hmm? previous to that, there was two or three like, cheap tape like recorded in our practice place that we were doing tape trading, you know. But the first official demo was in 91. It's Okay. been bootlegged by someone that Mm. wrote like 1992 Okay, on it. okay. But yeah, the recording was in 1991 and February 91. So That's literally at the beginning of the 91. beginning of 1991. So Right. that's why we always ask to the band, to the artists, because the information on the internet are Oh, always that's such a mess. yeah, Yeah, I know. there's a lot of confusion there, but you have it from the source now. I was there. Thank you very much. I will translate to Italian. Ok, ragazzi, avevamo azzeccato l'anno, nel senso 1988. Lui, ovviamente, è Rob the Witch, come abbiamo detto, fondatore nonché voce nonché chitarra dei Necronomicon. Sono una band che si è formata nel 1988, vedi? Però raga, è qui informazione sbagliata. Il primo EP, il primo demo, non è del 1992, ma in realtà del febbraio 1991, quindi proprio all'inizio del 91. Fortunatamente noi chiediamo sempre agli artisti di presentarsi, così qualunque baggianata diciamo durante l'introduzione, che purtroppo prendiamo da internet, perché insomma facciamo le interviste per conoscere gli artisti, ma non è che prima ci sentiamo e ci diamo le informazioni, quindi noi ce la caviamo sempre chiedendo di presentarsi. Quindi 1991, il primissimissimo, e nulla, è andato dritto al punto, ci ha raccontato questo. Io direi partiamo a bombissima con le nostre domande un po' pazzerelle. Alan, io te lo dico, me ne vado, fai il bravo, te lo dico subito. Allora, saluto Elisa, saluto Red Angel, Bea, un abbraccio, un bacione, ciao Lirio. Allora, ora entriamo nel mondo del suono più estremo e chiedo appunto al Morbo Necronomicon
come riesce nel creare un'imitazione folle grazie all'estremizzazione totale della musica. Questo in tutti gli album che hanno creato, dal primo all'ultimo. Prego. Okay, this sounds hard and difficult for me in Italian to understand. Let's try to do my best to translate it to English. How does your voice and interpretation convey aggression and madness through your music? I know it's hard. It's very difficult. I don't know if I really understood the question, but Well, I'm not sure I understand it either, but it's talking about like, well, my influence of where I get that energy to get. I mean, I don't really ask myself the question on where I get that. Even my voice, at the beginning, like it just happened like that. I was singing with a different voice in the 80s. It was more like Mhm, old creator, and stuff mhm, like that. And we went to do our first show. I lost my voice mm, and I was really sick. And I went on stage anyway, and it came with the powerful, like the growling mhm, voice. And actually the voice, that type of voice that I never did before, uh just like I said, happened like that. It inspired me to go somewhere else with our music, less trashy, more dark. And well, we always been really dark, and even back in the days, uh when black metal was almost not existing, but people were calling us dark metal instead of death mhm, metal. It was like dark and death. Everyone was arguing death metal, but I'm channeling that energy. Actually, I need to be very calm, very mm, zen, to be able to write, to have that energy, that power. Believe it or not, if I am angry or upset, it doesn't work. So I need to be extremely like come down to earth and just really relax, and I have that power that's coming, like channeling that power directly, transcending it to me, in music, if I can say so. If it's something like that, I was asking, was not clear, but yeah, I got completely your answer. Thank you for answering. I told you in the backstage there will be no easy questions in this no interview. I'm worries, sorry, no worries. but it's not an ordinary interview. I mean, it's something, but the audience really do like what we do with this sometimes awkward or hard questions. So It's all I'm right, trying to I'm all ease good. Alan's questions because they are very difficult in Italian. You can imagine for me to translate it to English. Anyway, thank you very much for your answer. I will translate it to Italian. Ok, raga, allora, con sta connessione che salta, questa intervista sarà un Vabbè. incubo per me che devo rimettere insieme i pezzi. Comunque lui è veramente carino e gentile, è molto anche bello diretto nelle risposte, quindi meno male che abbiamo un ospite così stasera. Allora, lui, prima di tutto all'inizio, quando lui ha iniziato a cantare, quando lui ha fondato la band, il suo modo di cantare non era così aggressivo e così anche un po', rude, nel senso dell'aggressività del modo di cantare, ovviamente, non non riferito a lui. Ha detto: "Mi sono ammalato durante uno, dei primi tour, e ho dovuto cantare per forza". E praticamente, diciamo, dal fatto che, stavo male e mi è uscita una voce un po' più roca, un po' più aggressiva, un po' anche perché quando stai male, ovviamente, io da cantante purtroppo lo so, devi spingere di più e spingendo di più ci sta che la voce ti si indurisca in questo senso. E quindi questo gli ha dato ispirazione per poi
evolvere il suo modo di cantare, e quindi anche le soluzioni vocali della band, in qualcosa di un po' più aggressivo. Però ha detto: "Io non sono mai aggressivo quando canto, nel senso che se, salgo sul palco e devo essere totalmente calmo, quasi zen, devo essere totalmente concentrato e non posso assolutamente lasciarmi andare alla rabbia, alla frustrazione, perché altrimenti tutto ciò non funziona. Non riesco a trasmettere quello che realmente devo trasmettere e voglio trasmettere con la mia voce, e quindi è un po', sono un po' gli opposti che si incontrano. Lui dentro di sé è calmissimo, è rilassatissimo, però poi fuori porta la giusta aggressività e anche quel pizzico di pazzia che serve, per trasmettere tutte le emozioni che descrivono nei loro brani. Ok, perfetto. A te la prossima domanda già detta. Okay, now it's my turn. I will give you something easier. How was your upbringing in music? When and how did you start? Well, I think I was around 4 years old when I said to my mom I wanted to be a Can you hear musician. me? Yeah, you hear me? Do you Ragazzi, hear abbiamo me? un pochettino di okay, can you hear me now? Yes, I do. Okay, perfect. I was asking, how was your upbringing in music? When and Yeah, how did you start? yeah. Like I said, I was around 4 years old. I told my mom I wanted to be a musician. I don't remember that, but my mom remembered. No, ragazzi, c'abbiamo Uh, dei sorry. yeah. So from that point, I can hear I you now. started. You can't I hear hope me? that you can hear me too. Yeah, I do. I do. I do hear you. You hear Okay, me? let's try. Yeah, now, yeah, I can hear you now. Let's try. We have moments. Let's try again. So I don't know if you heard the first thing that I Lo said 2 times. ripetiamo. I'm gonna say it for a third time. Yeah, I was four. When I was four. No, maybe. Okay, You hear me? Okay. When I was four, I told my cool. mom I wanted to be a musician. Uh, like I said, I don't remember that. My mom do mention that many times. After that, when I was a kid, I discovered, Kiss, of course, and there was around the time of, uh, I think it was Destroyer, Love Gun, something like that in the 70s, and it went naturally, from one point to another, it went every year, it went slowly gravitating with Ragazzi, datemi un Iron Maiden. cenno. Tu Alan mi senti bene? Sì, ti sento, io No, ti sei sento. bloccato. La mia connessione. Fai Okay. una So cosa, we're trying to understand what's the problem. Okay. Mhm. okay, prova a You hear me? riavviare un attimino già. Io? Sì, prova. Okay, I'll be back in a minute. Ok? Okay. Allora ragazzi, non preoccupatevi, stiamo cercando di stabilire i contatti. Oggi c'è problemi di connessione, ma ci sta purtroppo già qualche giorno che capivo il problema di connessione, adesso rientra Giada. Vediamo un pochettino se riusciamo a risentire il tutto e così appunto partiamo di nuovo con la video intervista verso i Necronomicon. Band appunto dal Canada, band death metal, band sotto la Season of Mist, una band veramente molto molto importante per la scena appunto primi anni 90, quindi stiamo parlando di un gruppo di un nome che appunto ci ha regalato e ci continua a regalare dei grandi dischi. Giadetta, ci senti adesso? Vediamo un pochettino se la facciamo ristabilire i contatti, vediamo un po' se riusciamo tutto. Giadetta, ci senti? Vediamo un attimino, problemi di connessione, ancora non riusciamo a ristabilire i contatti con Giadetta. Ragazzi, vediamo un pochettino se riusciamo. Ok, vediamo un pochettino, vediamo un po' se la faccio rientrare da qua. Ok, Two. allora tolgo Okay, un here I am. attimino. I'm so sorry.
maybe it's my fault. I connected with the router of the cell phone. Let's see if it works. I think that it's working. I'm so sorry, Rob, for this interruption. Please, can you repeat from the beginning, because It's all I right. Shit didn't. happened. You know, I'm sorry. don't worry about it. It's all good. You know, yeah, like I said, okay, I'm gonna repeat again. Yeah, Yeah, thank you. I was a kid when I was a kid. I told my mom, early age. I was 4 years old. I told, like, it's my mom. Sorry, I don't remember even, of course. But my mom told me that I said I want to be like a musician. I want to be a rock star, whatever. And I never let go, actually. And and I'm way older now, and I back in the days, I discovered, of course, like the classic. At that time, there was not much. There was Black Sabbath. There was not much. So I started with Kiss. Like around the era of Destroyer, Love Gun, around that era. Until I discovered what the lyrics were meaning. They were just talking about sex, and I was like, what the hell, you know there's more than there's other things to talk about. So naturally I gravitated, like, when heavier and of course there's always been the dark side of the thing. I never understood why Gene Simmons looked like he was calling himself the demon and we're just talking about fucking girls. Yeah, okay, that's cool, but there's other things they never talked about. Maybe beside God of Thunder, I think that's really good. The lyric is a little bit darker, but beside that, it's pretty, like, corny, like cheesy. But anyway, I started to move on further and with heavier stuff, and of course, the classic Judas Priest, AC/DC. Motorhead. I love all that. Black Sabbath. Those are the classic you can touch. But when it really, really hit me really hard is when I discovered Venom. Uh, Venom. Venom. I know it sounds really cliche for, like, the kind of band that I am, kind of music I'm playing. We all say the same shit. It's always Venom, Celtic Frost. You know, these are the guy that had a vision, on how things were, moving, even if they were not that big at that time. Uh, People were making fun of me because I was listening to these guys, because everyone was into Metallica at that time. And the Yeah. first album, 2 albums of Metallica. And personally, when Kill 'Em All came out, I thought it was good, but not that good. It didn't do much to me, and I was like, well, the other album is better, right? The Lightning, fight fire with fire, and so, I don't know, that was cool. But around that time, I was listening to Battery. So that's not the same. So it's pretty much how it started. I always knew that I wanted to be a musician, but I never knew where I was going until I saw these guys, like, literally, like something for us in Venom. This is literally what I was like, okay, that's the kind of stuff that I want to do. And that's how it started. And you were just 4 years old when you decided to be a musician. This sounds Yeah, incredible. It's so yeah, cool. and yeah, Your as my mom mom was, wanted as I far as I I was listening. remember, I remember being a kid, like a toddler. And I remember just, like, wanted to play guitar and just rock on. As far as I remember, that's always been what I wanted to do. And I can see your mother saying something like, "It's just a phase." Actually, No, my it's mom not. never said that. That's a funny Oh, part. no. My mom never said, ever said that. Yeah. Cool. So My sh father she, did. My okay, father your did, father. not There's my only one mom. parent at the list that said, Yeah, "It's there's just a always, phase. yeah, that's like, You'll yeah, change your mind." they're gonna grow old. Yeah.
Oh, cool. Thank you very much. I will translate to Italian before I forget everything. Allora raga, gli ho chiesto molto semplicemente, prima di tutto scusatemi davvero col cuore, guarda, sto qui così col telefono perché è l'unico modo in cui riesco a prendere, ma qui a Firenze appena c'è un temporale è la morte del wifi, nonostante ne parlavamo prima con Alan, paghiamo l'ira di Dio, tutte le volte ci sono problemi col wifi, io prima della fine faccio un casino, non lo so. Comunque, ora sono riuscita ad avere una connessione leggermente stabile, sto qua col telefono in mano, cioè se mi vedete sto così, non è che, cioè non si vede, però se sto così non sto scema, è che sto tenendo il telefono per la connessione. Allora, gli ho chiesto molto semplicemente com'è che è iniziata per lui la musica, qual è stata la sua educazione, il suo percorso musicale. E lui mi ha detto: quando io avevo solo 4 anni, ho guardato mia madre in faccia e gli ho detto: mamma, io voglio fare il musicista, voglio essere una rockstar. E di lì tutto è iniziato. Ha detto poi, ovviamente, quando lui era più piccolo, non c'era tutta la musica che c'è oggi, e anche proprio a livello di musica estrema, di pesantezza, diciamo, del contenuto, sono cose che sono venute dopo. Ragazzi, ricordiamoci che i Necronomicon sono nati nel 1988, quindi quando lui era ragazzino ha detto sì, ascoltavo i classiconi, i Black Sabbath, poi i Metallica, eccetera, però c'era sempre quel qualcosa che mi mancava e ha detto e l'ho trovato e ho capito che veramente avrei fatto il musicista e avrei perseguito questo sogno fino in fondo quando ho ascoltato i Venom, perché avevano quel qualcosa in più sia a livello di testi, sia a livello di imprinting musicale che i Metallica non gli davano, ad esempio. I Kiss, ascoltato, tutti i ragazzi, tanto alla fine quando noi intervistiamo band che fanno musica estrema, sono partiti tutti da lì, è ovvio, perché? Perché negli anni '80 ce n'erano 10 in tutto di band, oggi da una parte una cosa positiva, da una parte una cosa negativa, però oggi ne abbiamo 100 milioni, cioè puoi partire da dove ti pare e trovi comunque nello stesso genere una vastità incredibile, perché lui ha detto ma tanto son sicuro che vi diremo tutti le stesse cose, noi che facciamo sto genere, che siamo tutti partiti dagli stessi artisti, però raga è normale, cioè è normale. E poi gli ho detto scherzando: ma non è che tua mamma ha detto quando gli hai detto a 4 anni è solo una fase, passerà? E lui ha detto mia mamma no, mi ha sempre aiutato, mi ha sempre supportato, però mio padre l'ha detto e si è reso conto ben presto che non era soltanto una fase. E beh, no, non era soltanto una fase quella di voler fare il musicista. Li ho ripersi tutti e due? No, non ci posso Quindi credere. non era un pi no, 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 non era una piccola fase, quindi una grande fase. Ci senti? Mi senti Giada? Giadetta? Ci sono altri problemi di connessione? Speriamo di no, ragazzi. Vediamo un No, pochettino se io riusciamo a cioè non ristabilire i sto sentendo contatti. niente. Ci sono problemi di connessione. Eccoci qua, okay, adesso ci senti? Mi senti? 1, 3 prova. I don't know how to apologize for Niente. this. Uh, I hear him. Ragazzi, I can oggi hear you, but niente, appunto. mi sentite? Mi sentite? Non so come fare. Mi senti? I can hear you, but I don't think that you can hear me. Mi s I'm Me, I hear you perfectly. You can hear Personally, me? Alan is yeah, hearing perfect. me? Yeah, Okay. Sì, perfect. sì, sì. Sì. Okay. Yeah, I'm sorry. Yeah. I perfetto. can not find the words to apologize for this. I'm so No, no, sorry. it's all right. But Don't worry about it. I'm not. I'm all good with it. It's a part of how things are going these days. You know, yeah, that's but actually it's not common to happen this kind of things. So I'm so sorry. It never shit happens. And then happened. it's yeah, yeah, it's real. Okay, Alan, ask your question because Okay, before I disappear again.
Ok, partiamo con la prossima domanda, vediamo un po' se mi sente già detta. Vai, Ora vai, mi prima che deve io dire sparisca io come i Necronomicon, con il mh-mh. loro death metal. Ok, ora mi deve dire appunto come i Necronomicon, nel loro death metal, può essere una sorta di follia quasi incontrollabile per chi ascolta e come incide a livello emozionale dell'ascoltatore. Mh, okay. How can death metal as a musical genre be received by people on an emotional level? And what does this genre represent to you? Well, first thing, I don't like to categorize myself as death metal. I mean, magazines or Mhm, whatever media consider, like I said, we're called, they called us like death metal, black and death metal, whichever. For me, I always been playing metal. Extreme metal, yeah, maybe. mhm, Obviously, I should say. Like I said, we're people were calling us dark metal. And it's always been very occult, very dark, very, into that stuff. So of course, uh, the, if I take it to where he stand, where he says, like, for me that metal is more just about brutality. When you go like into black metal, most, well, not every black metal of course, but it's touching something deeper, like something, a connection, more of a spiritual, intellectual, more a spiritual connection. uh, it's there's a lot of about, like being the true, respect your true self. There's a lot more artistic dimension to black metal than death metal. A lot of death metal, they're gonna go on stage and just like, there's so many type of death metal. You have a lot of technical stuff, you have more, especially these days there's more like, well, it's not my cup of tea because, like, personally, well, I mean, everything has been done, uh so for me, like, looking at people just playing, as much note as they can and complicated, like, it's literally masturbation, you know uh yeah, I know what you mean. at the at the at the beginning of all that, at the start, everything, it's supposed to be art. Yeah. Music, it's an art, and it's supposed to come from another dimension, an emotional connection, something that's higher than just performance. So that's how I see it in general. So myself, I listen to a lot of different things because, like, I go to touch other stuff that have like a certain artistic, a certain soul, if I can say, so for me that's more important than just the sheer brutality. Mhm. The authenticity, I mean, it's if it's something it's It's real, just to it's be, it's just to do it, from where it come from, a deeper place than just like sitting there and just like trying to come to create something crazy complicated. You know, uh, the best songs ever, most of the best songs, are super simple. You know, yeah, it is so. true. Yeah. I totally agree with you. So, If you take I'm Black Sabbath, the song Black Sabbath, mhm, it's so basic, but yeah, it's so powerful. So powerful. surreal. Mm. Yeah, I get it. It totally makes sense to me. Thank you. I will translate. Ok, allora, parlando di genere, parlando di cosa il genere anche rappresenta per lui ha detto: "A me non piacciono granché queste etichette, anche perché noi in realtà non siamo veramente death metal". Noi, dice, ci hanno definito, vabbè, poi chiaramente questa è anche la grandezza di una band, ragazzi, come vi dico sempre, non è importante, uhm,
come vieni categorizzato, se sei un po', però l'autenticità è la cosa fondamentale di una band. Se non hai quella non puoi avere prodotto artistico. Poi ovviamente per aiutarci noi, soprattutto chi lavora come facciamo noi, nel senso nel recensire, nel fare interviste, purtroppo un po' devi categorizzare, altrimenti non sai dove andare a parare se non hai sentito quella band. Quindi ovviamente uno prende, fa non un calderone, ma insomma una nicchia dove però ogni band si distingue e si distingue proprio per quel motivo, perché non è uguale alle altre che in realtà seguono pacificamente il genere. Quindi ha detto: non mi sento con la band di essere prettamente death metal. Ci hanno definito in tanti modi, ci hanno definito dark metal, ci hanno definito metal triste, metal occulto, insomma comunque i temi dell'occultismo ce li hanno anche loro, però quando noi scriviamo cerchiamo di prima di tutto non fare qualcosa di estremamente artificiale, artificioso, nel senso tutti questi tecnicismi dove fai vedere quanto sei bravo, è una questione che non li soddisfa e non gli interessa. Cosa che nel death metal, ragazzi, purtroppo è vero, però ultimamente si sentono tutta una serie di canzoni messe lì per dire: guarda quanto sono bravo, guarda quanto riesco a suonare veloce, e questo è un po' stucca, ecco, come dice. Io gli ho detto: guarda, hai ragione perfettamente, non se ne può più. Ha detto, quindi dal punto di vista di genere lui non si definisce, non riesce nemmeno a definirsi, e ragazzi, come diciamo sempre, è la verità che conta, e un artista non riuscirà mai a definire il suo genere, perché non sta facendo un genere, sta facendo musica che gli viene da dentro, e quindi come fa? Cioè, poi uno si può anche analizzare, ma è veramente difficile riuscire da soli oltretutto a definirsi. E effettivamente la loro musica è un bel crossover di tante cose, di tante influenze, di tanti generi, e si sente che è loro, e questa è la cosa più importante. E quindi banalmente stavamo parlando di questo, del fatto che quando la musica è reale, più è semplice, più è autentica, più è reale. Stava infatti facendo l'esempio della canzone Black Sabbath, dei Black Sabbath, che è a livello musicale banale, passatemi il termine, ok? Intesa come semplice, ma è talmente potente e reale che ti arriva. Quindi less is more, come diciamo spesso. A volte non c'è bisogno di crearsi tutti questi artifici musicali e non, per arrivare al cuore delle persone, e dal momento in cui la tua musica è reale, esce fuori dalla tua anima, arriverà sicuramente. Questo è un po' il discorso che abbiamo fatto. Quindi molte volte tante seghe mentali che servono a ben poco. A te la prossima domanda, Miss Gianetta. Prego, bomba, via. Okay, this is a silly one. If you found yourself on a desert island and you can only choose 3 things to Ah, take with you, what would you choose and why? mm. Have like myself, I would take a gun to kill myself. Oh god, I'm so oh god. Just a gun? Nothing Yeah, well, it's else? faster. So you mean okay, this is the toughest answer that I've ever received on this question, but I'll take it. Well, yeah, think about it. Whoa, You're you stuck shocked there. me. Wow, You're stuck there. you really shocked me. Well, you're Yeah, I stuck mean, there on an so island. you will Let's say it's the idea of like that you're never gonna be rescued. If you know that's the idea why people say what's the most important. Well, if I can't be doing what I'm doing, I don't. I have no reason to live. So wow, you shocked me, because I didn't I wasn't expecting something like this. This is the most impactful answer that I've ever had to this
question. Thank you. I will translate. You really shocked me in a good way. I mean, if I cannot do what I'm here to do, why should I live again? So I totally got why you asked this, but ok, I will translate. I was shocked, sorry. I'm sorry. Ok, gli ho chiesto, mi ha un attimo scioccato, raga, pesissimo. È il primo che mi risponde così e sono rimasta un po' come una scema. Gli ho chiesto, vabbè, se tu ti trovassi su un'isola deserta e tu potessi portare solo 3 oggetti con te, che cosa porteresti? E lui mi ha risposto una pistola per uccidermi. E io sono rimasta un attimo così, ma gli ho fatto tipo: "Verdone, ma in che senso?" E lui mi ha detto: "Perché cioè, se mi trovo su un'isola deserta, quante sono le possibilità che mi possono salvare? E se io devo rimanere su questa terra e non poter fare più musica, che cosa ci rimango a fare?" E io sono rimasta un attimo scioccata, non so voi. Alan, te che ne pensi? Condivido con la sua scelta. Alan agrees with your choice. Is that it's better to burn out than to fade away. But this is a quote, if you know what I mean. Ok, Alan, it's your turn. Condivido Alan, tocca a te. appieno. Mamma mia, che ansia, raga, mi fai prendere. Allora, Tra l'altro, io ho appena come finito di ascoltatore a Lost, nuovissima, con 20 anni di ritardo. come ascoltatore come ascoltatore del metal estremo, la mente umana come percepisce e rielabora il rumore, intendo artisticamente parlando, ma quel rumore però non attraverso la voce, proprio durante la composizione. Quel rumore è inteso la mente del compositore o dei compositori. Come? Mm, mm. As a listener of extreme music, Mh. how is noise understood and perceived in this genre? Well, believe it or not, I don't listen to extreme metal. So You cannot so you I cannot don't know. I cannot answer that because I'm mostly listening uh really mellow music at home. Sometimes when I drive my car, I listen to Motorhead, AC/DC. That's the heaviest that I listen. At home, Okay, there's no extreme metal at home. So I don't why? know, but I don't know. It doesn't reach me. I don't even listen to my own music, so uh, it doesn't reach me. It's just like that's what I do. That's my band, and I'm really I like to do it. You know, when I go on stage, I got all my stuff, my armor and my makeup, and everything is great. When I'm home, it's another total different thing. So I didn't expect it usually it's also pretty this. quiet at home. It's pretty quiet. There's not much noise. There's no party. There's nothing. I'm always pretty much alone, and I like it like that. So it's always like little music in the background, classical music, ambient music, whatever. A lot of jazz, old jazz from the 20s. Mhm. Lightning Johnson. Stuff like that. Uh, Always pretty deep music. That's something that reach inside. Uh, so I can't really. I don't like loud plays, but when Mhm. I'm on stage, it's like I said, it's different. It's different. I like to have my amplifier really loud, and that's the context that I like it loud. So usually I like plays where there's just calm. So So like I said, I can't really answer that. So I don't go see concerts. You know,
So there is a difference between the artist and the person. I mean, I there is can a say. very Yeah. big difference. Well, it's one reflect the other, but yeah, it's the same, but it's not. It's a little bit complicated. There's a line in between, yes. My private Mhm, life is really private. I like it like that. I don't have much friends, and it's by choice, and mhm. it's just, I like it, simple. I like simple things. Some stuff that would probably like surprise a lot of people. It's pretty. No, I don't listen to her name, the popular Stephanie Swift, whatever. No, I don't listen to that. Taylor Swift. Taylor Swift. Yeah. Taylor Swift. Okay, Stephanie Yeah. Swift. I was like, Yeah. Taylor Swift. I, Yeah. I, I don't listen. No, that don't worry about it. I don't listen about that. But I'm just saying I have I like, didn't think about her actually. yeah. So No, just like I like quiet, like good food, good wine. I have like just a little bit of close friends, and that's pretty much for me. So everything is always really relaxed. It's important for me. So like I said, I can't really answer. no, but you answered actually In a way. another. In a way. So yeah, in a way you answer. Thank you. I will translate. Ok, allora mi ha risorpreso un'altra volta perché ha detto: Beh, io non posso risponderti perché io non ascolto musica estrema. Ha detto: Io il massimo che ascolto di estremo in realtà sono i Motorhead e gli AC/DC. Nonostante io faccia questo tipo di musica, io non riascolto mai né la mia musica né quelli che fanno il mio genere. E questa ragazzi è una cosa un po' particolare se ci pensate, no, perché, non ho mai Molto. sentito nessuno che suonasse insomma musica estrema, perché la loro è musica estrema, non è musica leggera, e non ascoltasse minimamente il genere. E ha detto: "Quindi io non ho idea, è semplicemente che, non mi piace, non mi arriva, mi piacciono le cose rilassate, non mi piacciono le cose melodiche, non mi interessa sentire tutto quel casino, quindi il rumore di cui parlavamo". E quindi gli ho chiesto, ho preso lo spunto per chiedergli: "Quindi c'è una differenza importante tra l'artista e la persona?" E fa: "Sì, quando sono sul palco mi piace avere l'ampli a 8.000.000, mi piace sentire il casino, vedere la folla sotto che poga, ma, a parti inverse, nel senso quando sono nel pubblico fa: "No, non mi piace, io non vado a concerti, non sto in mezzo alla gente, ho pochissimi amici per scelta, mi piace ascoltare il jazz anni '20, quindi io sono proprio una persona che in realtà con quello che fa c'entra veramente poco. Mi piace quello che faccio, ma per quel che riguarda la mia band. Per il resto non tanto". E sono rimasta un po', così, perché onestamente non me l'aspettavo. Mh. Ci può stare. Prego, a te. Okay, you've been active in the industry since the late 80s. Uh, do you think that the world and the music industry have changed for better or worse nowadays and compared to the past? It depends where you stand. It's as simple as that. As someone who's been working the old ways when there was no internet, uh, Mhm. there was not even personal computer. There was we were recording a studio on tape. You know, there Mhm. was something really great about that. Uh, the advancement of technology really helped for recording faster. But the problem, I think, if we take specifically recording on computer, now there's a lot of people cheating. There's people Yeah. recording. They put. I know some people that I won't name that put fake drums. They program the drums, Oh, yeah. and after Mhm. that they throw it to the drummer. Learn the song, and you better play it. And they go live, and the drummer or sometimes the guitarist too. They can't play what they record. They program everything. There's a lot of fake bands. There's a lot of fake bands now. It's
I think it's it's good and it's bad, because there's more bands. So of course, there's more shit. Yeah, There's it makes sense. there's more band, but more shit. Um, the industry with record label, it's totally outdated. Uh, Actually, before COVID, it was already bad. After COVID, it's a fucking mess. Worse. Uh, Hmm. the industry is barely start to get better now. It took years. I There's good stuff and there's bad stuff. It's really hard, but I think the internet, the fact of the internet, is especially now. A lot of big labels they don't finance band anymore, and they're going all digital. They don't a lot of if like you're not whatever Slayer. Well, Slayer are dead. Well, anyway, it's an example. They're not gonna print. They're not gonna print your CDs or vinyl. They're just Hmm. gonna release your band on Hmm. digital, and we don't make money digital. We don't do money at all. So we need to push ourselves on the road, and all the bands going on the road at the same time, and they compete against each other to make money. So it's killing the market in a way. Like I Hmm. said, this is good stuff that came out of that, but the entire system of the industry need to be revised, because at the end, musicians need to make money. We all need to make money, Yeah. or well, Or the way I'm working. I mean, I had to change the way of the band work like 2 3 times, and since COVID, I'm gonna be honest with you, I'm not sure where I'm going. It's so Mhm. crazy. Everything is like I'm keep doing my stuff, but it's like, oh, that doesn't work anymore. We need to but then it's like there's a new stuff, there's a new, and I'm like, okay, dude, I'm not 20 years old, like born with internet and a laptop, you know. It's not. I can manage. I'm pretty good, but more the things evolve, the harder it is if you're not born at that time. And these guys are new bands I won't mention again. They're going on tour. They're doing really great right now. I want to see that in 20 years. When they said, well, we've been doing 4 albums that sound exactly the same because, it's all computer. So, oh, yeah, sounds that's it. exactly the same like other 20 And they bands. don't sell. They don't sell. They're going on Spotify. They have 1 million listen. Yeah. Okay. You have Mhm. $200. What do you want to do with $200? It's the price of a good restaurant. Yeah, maybe You for know? just one dinner. Yeah, So yeah, you go with your boyfriend, your girlfriend, you go sit there, it's $200. So yeah. here's your music for 1 million plays or whatever. So that need to be revised. Recording wise, what I experience is the mix of both. Computer technology mix with a little bit of old technology. When you bring the two together, that's the best result. It's slowly going back there. That's pretty much it. Yeah. I think. Uh, in, and do you think that? Well, we speak a lot of this topic with our guests because it's something that it's really important, but because we try to support as much as we can the music, the metal scene that here in Italy is not that good at the moment. It's not ever been good here in Italy, but now is the worst moment of full metal music. But yeah, the point that you touched, the record labels that before in the past they had to
pay musicians because musicians could sell records. Now they have the same power because they own the Spotify, Amazon Music, and all the digital platforms, but they are allowed not to pay musicians. So this whole world will collapse, and it Eventually, yeah. is in Because fact, the funny part is the labels. Of course, they say, "Oh, we don't do money." No, no, no. You do money. yeah, they You do do. less money. You do less money, but you still do money. Where I don't make money anymore. Yeah, the only That's people exactly. that don't make money now compared to the past are the artists, and Yeah. this will collapse It- with no more artists, no more music. I mean, yeah. it's not And that difficult. even so, in the past, musicians are always been at the bottom. It's always a Yeah. musician who receive less. You have the producer, the agent, the manager, that booking agent, blah 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 blah. They all take cut of the money, and the musician always received. It's been like that for 200 years. It's Yeah, and been the now same it's at the thing. minimum. Now it's at the real minimum because Oh it's yeah, that's under the minimum. yeah, It's maybe like Stone Age. It's like it's. I hope that things will change in the me too. because it's not we will not have any more music Yeah. if it will Now not they change. start to have like you AI music. Oh god. Oh my god. No. Yeah, I know. I think that the next Alan questions is about AI, so let's wait. I will translate what you answer, and then we will speak about AI. I'm angry about. Oh. I will translate. Ok, raga, gli ho fatto la mia domanda, visto che lui mi è sembrata una persona molto intelligente, e quindi volevo sapere cosa ne pensava, ed è purtroppo d'accordo con noi, nel senso che gli ho chiesto: pensi che sei attivo nel mondo della musica da fine anni '80, quindi insomma un po' d'acqua sotto ponti ne hai vista passare, come pensi che sia cambiato il mercato musicale, il music business in generale, meglio o peggio? Lui mi ha detto ovviamente ci sono degli aspetti che sono andati a migliorare e degli aspetti che sono andati a peggiorare. Aspetto 1 che è andato sia nel bene ma nelle mani giuste, e sia nel male nelle mani sbagliate, è ovviamente la tecnologia. Nel senso, se prima uno doveva andare in studio, spendere 1000 milioni di triliardi di euro per fare un cacchio di demo, oggigiorno potersi registrare anche solo un demo con 1000 euro di computer, ma nemmeno, perché ci sono anche soluzioni più economiche, è sicuramente una cosa che ha fatto del bene. Però ha detto ovviamente ci sono i due lati della medaglia. Se fa del bene nelle mani dei musicisti che sanno suonare, è perfetto. Il problema è che ci sono anche un sacco di impostori, nel senso che pigiano un tasto, poi non sanno nemmeno che cosa suona il computer, però scrivono album, intere discografie senza conoscere una nota, e questa nota positiva. Sto un po' riassumendo perché abbiamo parlato 1 ora e mezzo. L'altro lato negativo, è che raga, qui non si pagano più gli artisti, e infatti stavamo dicendo, le etichette discografiche anche oggi piangono miseria perché non si vendono gli album. In realtà loro i soldi li fanno lo stesso, perché vi ricordo che le etichette discografiche, che un tempo erano obbligate a pagare l'artista, altrimenti l'artista non gli entrava in studio a registrare, oggi, avendo la scusa del non posso più vendere dischi, non pagano più l'artista, perché con lo streaming digitale gli possono dare 0,0001 centesimo ogni 1000 stream, però sono le stesse che hanno la proprietà di tutte le piattaforme digitali, e quindi in realtà danno 0,0001 centesimo ogni 1000 stream all'artista, ma loro guadagnano. E quindi in realtà il potere è sempre rimasto, aspetta, ora Mhm. leggo, è sempre rimasto nelle stesse No, mani, più o meno è stata e risposta, che è stata risposta più o meno questa.
domanda, diciamo, tra virgolette. Sì, allora in realtà ne abbiam parlato anche di questo, ora te lo dico subito. Non è un fatto di prendere, come si dice, sul serio, i musicisti o meno. Gli artisti, come lui diceva, sono sempre stati l'ultima ruota del carro, okay, perché prima c'è, l'etichetta, il manager, il booking, cioè i cut arrivano poi quello che rimane viene dato all'artista, quindi in realtà l'artista non è mai stato preso sul serio. È che, c'è una differenza sostanziale, nel senso che prima si puntava a far crescere tanto un artista, in modo da farlo stare sulla piazza per anni e anni e anni, okay, e facendolo stare sulla piazza tanti anni, okay, l'artista acquisiva potere e quindi i Queen si son permessi di dire così all'etichetta: "No, noi Bohemian Rhapsody la vogliamo fa uscì come singolo, mettici un toppino", okay? Oggigiorno 'sta cosa non succede più perché 1 non esistono più ehm, non esistono più queste situazioni perché le etichette si son fatte furbe. Hanno detto: "No, col cavolo che voglio dare il potere ai vari artisti, ma anzi me lo tengo io e prendo, li lancio, li macino, li tengo 2 o 3 anni e poi passo al prossimo". Il punto è questo, quindi non è un fatto gli artisti, come diceva giustamente Rob, sono sempre stati l'ultima ruota del carro ragazzi, eh. È che giocoforza a una certa, quando erano 15 anni che ti mettevano ovunque, acquistavi potere. Ora, come ti fanno apparire, ti fanno scomparire o non ti danno nemmeno la possibilità di accedere minimamente e quindi da s dico una parolaccia, da un niente che eri, da stronzo che eri, stronzo rimani, ecco. Questa forse è l'unicissima differenza. Senti Alan, vuoi fargli la domanda sulla intelligenza artificiale? Perché ne stavamo parlando e, e lì Ehm, facciamo dicendogli la prossima volta perché alle 22:30 c'è l'altra intervista ragazzi, quindi, lascio chiudere Giaretta con la domanda italiana e la domanda della bevanda. Prego. okay, Alan is saying that we have no more time, but you are more than welcome if you would like to be back because also we have had a lot of connection problems and I'm so Yeah, sorry and that's we can okay. do another interview if you would like Why to. not? Yeah, why Oh, not? thank you very much. We can rearrange for the next. Yep. Alan is Yep. going I don't know where. So because he has another interview in Yeah, 15 I minutes. totally But, understand that your guys are busy, and um, that's totally understandable. Just stay in touch. You know how to reach a yeah, band. you're more than welcome for Yeah, the next. it's all my pleasure. We can, I'm grateful. thank you Well, so I'll be much. back. Because I have also two last questions to ask you. That's why I say that I cannot speak about AI because we will go uh, Yeah. Okay, over. that's But I that's all have good. two more questions to ask you. The Okay. Italian question that here at Il Calice Nero we have this tradition that this is my last Okay. question Okay. the Italian question is a question on typical Italian topics. Tonight we talk about pizza, the Oh. most famous Italian dish in the world. I mean, Yeah. pizza is Italian, as everyone knows, but abroad, certain types of ingredients are Mm, used on it as an Italian would never do. Okay. okay. So So the you want to question know how I like it? That's why you want to know. now it's harder. It's more difficult than Oh, what you it's think. harder. Yeah, Oh, okay. of course. The question is this is the way that I terrify our guests. So let me do it, please. The Okay. question is I want to hear that. I'm super curious now. what is the forbidden ingredient in Italy to put on pizza? And I will give you options. I mean, in Italy, if you order pizza with this ingredient, you will not be served at all. These are the options. First, anchovies. 2, pineapple.
3, eggplants. 4, ham. Well, I'm gonna say it's super easy. Mm-hmm. Let's see Pineapples. if you know it. Yeah. Pineapples. It's actually forbidden here in Italy. You cannot It's ask disgusting. Hawaiian. I don't know how it is called, but you It's cannot do it. You disgusting. will be It's not served. disgusting. It's no. It's no, Yeah, no. also It's I've never actually, you know, tasted a pineapple the pizza, but funny things, Italian food is literally my favorite food, like off the roof. I could you eat better. Italian every day. Literally, I could eat Italian food every day. I like it We so are not much. bad at food, actually, so I can understand you. We're not that bad. So yes, but No, you you passed guys the are Italian great. I mean, you guys are great. I mean, it's awesome, you know. And I'm very, very picky about pizza. So, and Mm-hmm. because the American pizza is not, it's not my stuff. I like it really thin, one or two Mm-hmm. Like ingredients. That's it. but You no know, pineapple, no, 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 please. no. You know, you can have like one or two. It's usually one or two ingredients and olive oil and vino rosso. And, Perfect. Yeah. oh yeah. You know it. You know it. Alan, your last question about the Black Chalice, that is the name of the channel. Vai Alan, non ti sentiamo perché tu sei chiuso. Oh, Qual è la bevanda perfetta che riesce a incarnare la versione morbosa e la versione primordiale dei Necronomicon all'interno appunto del Il Calice Nero? Okay, usually I'm where you are, so I can point out the Black yeah. I see Chalice the that is chalice right there. yeah. 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 But this is the Black Chalice, Il Yeah, Calice it's cool. Nero in Italian. Okay. So if you had to drink something with a Black Chalice to describe your music, what would you drink? This is tough, I know. No, it's just I wonder which one I would drink because obviously it's wine. Yeah. Italian, I Obviously, hope so. yeah. Actually, Italian are not my favorite wine, but no, actually, no, it's not. I I'm know, I livid. know, I know. It's really well. There's some really good one, but obviously it's wine, but I Mhm. can't tell you which cépage, like we say in French, uh, would Mhm. be like. I don't know. It's really hard for me, Ganache or I don't know, but it's definitely red wine. Red wine. Okay, because I don't Yeah. know French wines, so it's fine because you can only Actually, say red I wine don't and drink I'm French. I don't drink okay. French wine. I like Italian better Okay, than and French in most cases. I like a lot Spain, Portugal, Spain. Chile. Okay, Spain. Chile. Well, Come it's a matter on, of taste. come on, Come on, come on. come on. You have to drink Chianti wine, and that's Oh, what I've been red drinking a lot wine of is. Chianti. Yeah. I was drinking Chianti because I'm from Florence, so Chianti is here, is near. Yeah, So Chianti is one of the best from Italy. I I don't know totally if you agree. can hear me. Yeah, I hear you. You hear Mamma. me? Okay, I'm so sorry, but I'm Oh, but trying to change the position of my cell phone, but I'm so sorry. I do apologize for these sorry. problems Let's with the say a connection, but bottle of I hope that my my first bottle of Chianti. I was 5 years old. It was a bottle that was like 40 years old or something like that. That was hidden in the house of my grandfather when he came back from Europe and after World War II. It was a bottle of Chianti. wow, So I wow, remember the Chianti. one with like the kind of it's braided around.
Well, fiasco. Okay. Okay. It's a fiasco. We call it fiasco. Yeah. Okay. Rob, thank you. Yep. It's all Alan, right. dici. Dimmi Alan, non ti sento. Niente, è tutto a posto, tutto a Oh, posto, okay, vai. okay. No. He was trying to communicating, but I wasn't hearing anything. But anyway, Rob, I hope Yep. to see you not in the next days, month, whenever you can, because it's been a pleasure to speak with you, and I have a lot of things to ask you. So if you would like to be back soon, Of it course. will be Yes. an honor and a pleasure. Alan, That's gli good. stavo Thank you dicendo for me. che thank you so much for your kindness, your patience. Thank you so much. All good. I don't know how to apologize. I'm saying, Alan, lo rinvitiamo perché gli dobbiamo chiedere un bel po' di altre cose. Scusate, stasera Sì, ho sì. preso tempo io con i problemi di connessione, eccetera. Intanto lo salutiamo, ha passato il test italiano, berrebbe vino rosso e mi ha detto vini spagnoli, portoghesi, no, te lo dico io, Chianti. Chianti, ok? Chianti. Perfetto. Rob, thank you so much for everything. Let's Thank you. keep in touch, and we Yep. will arrange again a Perfect. chat, because I have a lot of things to Grazie. ask you. Thank you. Grazie a te. Bye Thank you bye. very much. Thank you, guys. Rob. Bye. Thank you very much. Fantastico. Ragazzi, scusatemi per tutti 'sti casini di connessione, comunque l'abbiamo portata a casa, riorganizziamo con Rob perché è stato iper gentile, super carino, e abbiamo ancora un paio di cose di cui parlare, che ci Sì, sì. mancano, però tu hai un'altra intervista, io vado a mangiare, che sono soltanto le 22:18. Ragazzi, ci vediamo settimana prossima con me e con Alan, tra 10 minuti. Con un grande musicista. Quindi ragazzi, preparatevi perché il 4 ritorniamo con un grande musicista, un grande batterista, veramente uno con i controcoglioni, preparatevi. Allora ragazzi, grazie Giadetta, come sempre, ricordo Enrique Chavez fra un 10 minuti, sul Calice Nero, ex appunto musicista di Sadistic Quintet, che poi faremo la seconda parte con Mrs. Giadetta, perché avevamo già la prima parte prefissata, ma faremo la seconda parte con Mrs. Giadetta, quindi non te la scampi, Giadetta con questo musicista molto interessante, e il grande spettacolo continua, non si fermerà mai, sacco codice 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.